Hi dears, welcome back to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മാറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷന് വന്നേക്കാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്സിലേക്കൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ്. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ. ഇൻ എ സ്മോൾ വില്ലേജ് nestled among the hills, there lived a wise old woman known for her knowledge of herbs and remedies. People from neighboring village would often visit her for advice on aliment, and she would treat them with her homemade concoctions. Despite her wisdom and kindness, some people in the village misunderstood her and thought she was a witch. Yet, those who know her well, like the children who loved to listen to her stories, were aware of her gentle nature. ഇതാണ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Why did people visit the old woman? Second question, what misunderstand did some villagers have about her? Who appreciate the old woman and why? Pick a word from the passage that means medicines made at home. Last question, suggest the suitable title for the passage. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് പീപ്പിൾ വിസിറ്റ് ദ ഓൾഡ് വുമൺ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പീപ്പിൾ വിസിറ്റഡ് ദ ഓൾഡ് വുമൺ ടു ഗെറ്റ് അഡ്വൈസ് ഹെർ റെമഡീസ് ഫോർ ദെയർ അലൈൻമെന്റ്സ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് did some villagers have about her? Some villagers misunderstood her and thought she was a witch. Third question, who appreciated the old woman and why? The children who listened to her stories appreciated her for her gentle nature. Fourth question, pick a word from the passage that means medicines made at home. അത് fourth question answer, the word is concoctions എന്നുള്ളതാണ്. Then last question, suggest a suitable title for the passage. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ വൈസ് വുമൺ ഓഫ് ദ ഹിൽസ് എന്നോ മറ്റുള്ളതോ അതിന് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 2 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറി സീക്വൻസിങ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറിയെ ജംബിൾഡ് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. സ്റ്റോറി ഇതാണ്. എ റോബോട്ട് വിത്ത് എ വൈറസ് ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ. റീഅറേഞ്ച് ആൻഡ് സെന്റൻസ് ടു ഫോം ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്. First one, Ricky's parents bought a butler robot. Second, Ricky followed the robot and caught it hiding his belongings. Third one, the robot cleaned the house and picked up Ricky's things. Then fourth one, Ricky learned that the robot was donating the things it thought were not needed. Fifth one, Ricky decided to take better care for his belongings and became a more responsible person. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 3 ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. എ ഡോൾസ് ജേർണിയിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. ഇൻ ദ സ്റ്റോറി എ ഡോൾസ് ജേർണി ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, കാഫ്ക comforts a little girl who lost her doll. Imagine you are the little girl talking to Kafka. Write the conversation between the two of you. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആൻസർ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ലിറ്റിൽ ഗേൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹോ നോ ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ഡോൾ. അപ്പോൾ കാഫ്ക, ഡോണ്ട് വറി ലിറ്റിൽ വൺ, വേർ ഡിഡ് യു ലാസ്റ്റ് സീ ഹെർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലിറ്റിൽ ഗേൾ, ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് ഹിയർ ഇൻ ദ പാർക്ക് ആൻഡ് നൗ ഷീസ് ഗോൺ. കാഫ്ക, മേബി ഷീസ് ജസ്റ്റ് ഗോൺ ഓൺ ആൻ അഡ്വെഞ്ചർ. ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹെർ. ലിറ്റിൽ ഗേൾ, ഐ ഹോപ്പ് സോ, ഷീസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. കാഫ്ക, how about I help you search for her tomorrow? I might have a surprise for you then. Little girl, really? Thank you so much. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനെ മാറ്റാവുന്നത് കൂടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 4 ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ചാപ്റ്റർ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് എമിറേറ്റ്സ്. ഇമാജിൻ യു ആർ ദ ഓതർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു എ ഫ്രണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഓതർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ്. ഡിസ്ക്രൈബിങ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ UAE. അഥവാ നിങ്ങൾ UAE സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ. മെൻഷൻ സം ഓഫ് ദ കീ പ്ലേസസ് യു വിസിറ്റഡ് സച്ച് ആസ് ദ ബുർജ് ഖലീഫ, എലൂർ, അബുദാബി ആൻഡ് ദ ക്വൈറ്റ്
beaches use the following hints. കുറച്ച് ഹിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Arrival at the airport, visiting the tallest building, the experience of seeing the largest solar power plant, a memorable ride on the metro. ഈ ഒരു 4 ഹിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻസർ: Dear friend, I hope this letter finds you well. I recently visited the UAE and it was an unforgettable experience. From the moment I landed at the airport, I was captivated by the blend of modernity and tradition in this country. One of the highlights of my trip was visiting the Burj Khalifa, the tallest building in the world. I also got to see the Noor Abu Dhabi solar power plant. Another memorable moment was taking a ride on the metro from Al Nahda to Stadium. The view of the city's skyline and the desert beyond was something I will never forget. I cannot wait to share more stories for my trip when we meet. Best regards. കൂടെ താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി എഴുതി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ പേപ്പറിലൊരു കോളത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയിലായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ഇതിൽ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുക. അതൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ചില ട്രിക്കുകളാണ്. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 5 ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ്. ഇൻ ദ സ്റ്റോറി എ റോബോട്ട് വിത്ത് എ വൈറസ് റിക്കി അണ്ടർഗോസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ. Write a character sketch of Ricky describing how he was before and after he learned his lesson. അപ്പോൾ അവൻ ആ റോബോട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായതിനു ശേഷം അവൻ്റെ മുമ്പും ശേഷവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിക്കിയുടെ ബിഫോർ ക്യാരക്ടറും ആഫ്റ്റർ ക്യാരക്ടറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിഫോറിൽ റിക്കി വാസ് എ കെയർലെസ് ആൻഡ് disorganized boy who often left his belongings scattered around the house. He relied on his parents and later the butler robot to clean up after him. He did not understand the importance of taking care of his things and was quick to blame other for his problems. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പിന്നെ പാരൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്ത അവൻ്റെ തിങ്സൊക്കെ അവൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ റിക്കി റോബോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ റിയലൈസിങ് ദ റോബോട്ട് വാസ് ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ്പ് ബൈ donating his unused items, Ricky learned a valuable lesson. He decided to become a more responsible and organized person, taking care of his belongings and ensuring he did not have more than he. Then activity 6 ഒരു ഡയറി റൈറ്റിംഗ് ആണ്. In the story A Doll's Journey, the little girl receives a letter from her lost girl. Imagine you are the girl and write a diary entry expressing your feelings after receiving the letter. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഡോളിൻ്റെ ലെറ്ററൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം അവൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഡയറിയാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസറായിട്ട് Thursday 18th July, Dear Diary, today I received another letter from Lavi. She is having such a great time on her adventure, but I miss her so much. It feels like forever since I last held her in my arms. I cannot help but wonder where she is right now. I hope she comes back soon because it's not the same without her. I am trying to be patient, but it's so hard. I will keep waiting and hope that she writes again soon. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയറി എഴുതാവുന്നതാണ്. എനിവേ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ആൻസറുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.